I want to put good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Evening, sir. Okay, so we have to do today a very important part of carbohydrates. That's the identification tests of carbohydrates. Okay, take down the topic. Tests to identify carbohydrates. Yes, you know there are three types of carbohydrates. Carbohydrates වර්ග තියෙනවා තුනක්. Okay, so they are yes, there are three types of carbohydrates: monosaccharides, disaccharides, and polysaccharides. Last one, so that's a polymer. Polysaccharides, monosaccharides, disaccharides, and polysaccharides. So these are the three types of carbohydrates. Okay, now I'm going to pose you several questions. Yes, what is the simplest form of sugar out of them? Simplest form of carbohydrates out of them? Monosaccharides. Very good. Monosaccharides. How these disaccharides are formed? By combining two monosaccharides. By the combination of two monosaccharides. Good. What type of a biochemical reaction is that? This combination is according to the removal or spending water molecules. There are two types of chemical reactions, biochemical reactions. Out of them, what type of biochemical reaction is that? I mean, hydration or dehydration? Formation of Dehydration. Dehydration reactions means when two compounds combine together, water molecules are removed. So that's dehydration. In organic chemistry, we use that concentrated sulfuric acid for that. Concentrated sulfuric acid දාපුවම මේකේ තියෙන water ඉවත් කරලා ගන්නවා. Water molecule නැත්තම් පුතා හදලා ගන්නවා. I'll tell you one example. If you put concentrated sulfuric acid H2SO4, ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන bottle එක, so that's bottle. That reagent bottle is like this. Very dangerous. So you have to carefully use this. When you just open that, you can feel that sulfuric acid vapor is moving up. It's highly corrosive. When you put this concentrated sulfuric acid into a beaker that contains only sucrose, C12H22 or 11. That's sucrose. පුදා මේ අපි කතා කරපු ඩයිසැකරයිඩ් එකක්. මේ සීනි ද්‍රාවණයකට නැත්නම් ග්ලූකෝස් එකකට අපි concentrated sulfuric acid දැම්මොත්, so yes, after a certain chemical reaction, what we can observe remaining in this container. Sugar වලට concentrated sulfuric acid දැම්මොත්
මොනවද අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ? What remains in this solution? What remains in this setup? In this container? කළු පාට carbon විතරයි. Only carbon. Why? So this all hydrogen and oxygen is removed from the system as water vapor. Only carbon remains. That type of strong dehydrant is concentrated sulfuric acid. ඔයාලගේ අවබෝධයට කිව්වේ dehydration reaction. Okay. Polysaccharides, yes, they are formed by the polymerization of large number of monosaccharides. For instance, starch is a polysaccharide made up of large number of glucose molecules which are polymerized together. Okay. එතකොට මේ විදිහට තමයි monosaccharides. Sir. Yes, tell me. Sir, now you asked a question, what type of activity is that? Then epithelial hydrolysis, is that answer correct? Hydrolysis, dehydration. What I Yes. asked about dehydration, when two monosaccharides combine together or when large number of glucose molecules combine together. So that's a type of dehydration reaction. Okay, so there are some of identification tests we use for the identification of starch. Starch test. But before that, we have to know what starch is. Starch is actually a polysaccharide. So that's storage in polysaccharide. So what's the reagent we use? We use iodine solution. Api iodine solution එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Okay, let's understand how to do it, right? So you have to use a watch glass here and you add some amount of starch. And you have to use few drops of iodine over it. And for this action, we use a dropper. Api dropper එකක් පාවිච්චි කරනවා. So this is dropper. So what's the color of iodine initially? Brown. Iodine, yes, that's color is brown. Color is brown. Yes. In the presence of starch, the brown color of iodine is changed into what? Blue color. Yes, dark blue color, purplish blue, dark blue color. Expected color change. Yes, that's brown to dark blue, or we call it purplish blue. Okay, so take down first this topic test to identify carbohydrates. I think you have already taken down that. Yes, next little introduction, take down. There are three types of carbohydrates. Right, quickly write. There are three types of carbohydrates. එනිසා ටෙස්ට්ස් වර්ග තුනක් තියෙනවා. There are three types of carbohydrates as monosaccharides, disaccharides, and polysaccharides. Therefore, there are three types of tests. There are three types of tests to identify. There are three types of tests to identify these three types of
carbohydrates. Okay, first one, take down starch test. Starch test. So actually that's a polysaccharide. Right. Now, step by step, take down. Take a sample of starch. Take a sample of starch. Take a sample of starch to a watch glass. Take a sample of starch to a watch glass and add few drops of iodine. Few drops of iodine by using a dropper. By using a dropper. Yes. Then brown color iodine. Then brown color iodine. Change into purplish blue color. Purplish blue color. Purplish blue color in the presence of starch. Good. So I think that's clear for you. No need to waste time. Make a පොඩි done test එකක්. Next one, tests to identify namely again identification of monosaccharides. Identification of monosaccharides. Identification of monosaccharide. Yes. So what's the reagent to use? Use Benedict solution. Take down. Benedict solution is used. Benedict solution is used. Benedict solution, so which is in blue color, Benedict solution is used. Yes, we take a test tube. Look at this now. Yes, add around 2 milliliters of glucose. Yes, now you add the equal amount of Benedict solution. Okay, next thing, what you do. So you have to heat this.
No need to draw this hand, so I merely drew that. Okay. So this is the test tube holder, and we heat this by using a Bunsen burner. So this is the ring we use to control the air intake. Then the flame is controlled by this gas කරන කතා කරන්න බය බෑනේ. Do you have bad experience with gas these days? No, sir. No, my case also no with that. Yes. Good. Yes, when you add this Benedict solution and the 2 milliliters of glucose, so when you heat it, you can change the expected color change. Expected color change. So that's blue. Next, what happens to this blue color? It turns into green. Next, gradually that green color turns to yellow color. Now, yellow color change into orange color. Finally, it's changed into bricks red. Gadolu ratu. Bricks red. So this is the expected color change as we do that. But when you heat that directly, that expected color change would give quickly. When you heat that, quickly blue color change into bricks red. Therefore, you had better to use water bath to heat this. Right? Make a water bath. So this is the direct heat. Title direct heating. Yes, gradual heat can be done by using පුතා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පේනවද මෙතනින්? Yes, I'll draw that here. Tripod, Bunsen burner, yes. When you directly heat that, you can get this quick color change, actually blue color directly change into bricks red. But if you practice that in this water bath, so you can gradually see the change of color change: blue, green, yellow, orange, and finally bricks red. Okay, take down. Take 2 milliliters of a glucose solution. Then add another 2 milliliters of a Benedict solution.
Sir, could you please say the sentence from the beginning? Yes, sir. Take 2 milliliters of a glucose solution into a test tube and add another 2 milliliters of a Benedict solution. Then heat it using a burner. ක්‍රම දෙකකට heat කරන්න පුළුවන්. Take down that. Two Sir, methods could you of please heating say can it a be little done. bit slower? You're going a little too fast for me. Okay, okay. තව ටිකක් මං හිමීට කියන්නද? Right. පුතා මොකක්ද අන්තිමටම ලියාගත්තේ? So what did you write finally? 2 milliliters of Benedict solution. And add 2 milliliters of Benedict solution and heat it using a burner. So is it okay to write with Bunsen burner? Yes, Bunsen burner. There are different types of burners: Bunsen burner, split burner. Okay, 2 milliliters of Benedict solution and heat it using a burner. No matter, you can write using a Bunsen burner. There are two methods of heating. රත් කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. There are two methods of heating. Yes. First one, direct heat. Direct heat. Okay. The other one, heat in a water bath. Heating in a water bath. Heating in a water bath. Yes. When it is heated in a water bath, when it is heated in a water bath, blue color of the Benedict solution, when it is heated in a water bath, blue color of the Benedict solution, blue color of the Benedict solution is gradually changed into what's this? Bricks red color, as a sequence of color change shown below. As a sequence of color change shown below. Shown below කියලා දාලා පුතාලා මේ color change එක ලියන්න. Blue, green, yellow, orange, bricks red.
Good. Because මම පුතාලට මේකේ වෙන chemistry එක පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. I think you like to learn something deep. Right? යමක් ගැඹුරින් ඉගෙන ගන්න කැමති නිසා. Before that, could you please type your names? Nam type කරන්න. I'll give you only 1 minute, okay? There are 5 students more. Type your names. Disconnect වෙලා අපු පුතත් නම type කරන්න. Now, thank you. Good. ඉතින් මේ අද උදේ අපේ maths session එක තිබුණා. Commencement of mathematics. මම පුතාලට group එකට දාලා තියෙනවා maths video එක. Right? ඒක බලලා ඔයාලා තීරණය කරන්න අපේ maths group එකට එනවද නැද්ද කියලා. මොකද මේක වේගෙන් කරගෙන යන maths lesson එකක්. හැබැයි ඕනෑම ගණිත පාඩමක් උගන්වන්න යන්නේ විනාඩි 10යි. මම ඒක අද ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. ආව නේද හුඟක් අය ආපුවා ඉන්නවනේ. හැබැයි ඔය පහුවෙලා આવොත් නම් ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් ඉවර වෙනවා. ගණිතයේ මූලික කරුණු අවසන් වෙනවා. ගණිතයේ මූලික කරුණු බැරුව ගියොත්, if you could not learn the fundamentals of mathematics, you find it difficult to master mathematics. ගණිතය සම්පූර්ණයෙන් හොඳට ඉගෙන ගන්න මාස්ටර් කරන්න බැරුව යනවා. ඒ කියන්නේ ඒක තමන්ගේ විෂයක් කරගන්න බැරුව යනවා. ඒකෙන්ද පහුවෙලා එන අය මං කීය කිව්වත් ගන්න නෑ. මොකද ගණිත ගුරු ඕන තරම් ඉන්නවා. There are lots of maths teachers. හරි? ගණිත ගුරු ගොඩාක් ඉන්නවා. හරි? ඒ වගේම ඔය maths වීඩියෝ එක ගණන් පන්ති වීඩියෝ එක ඔය group එකට දාන්නෙත් නැහැ. ඒතර අපි maths group එකට ඒකට දාන්නෙත් නැහැ. So definitely that will be in a Telegram group. ඒ කියන්නේ ආරක්ෂාවට අපේ ආරක්ෂාවට. මොකද WhatsApp group මට දැන් එකපාරක් වුණා වැඩි. හරි? කවුරු හරි මොනවා හරි දැම්මත් without knowing to you අපිට දැනුම් දීමකින් තොරව ඔබේ WhatsApp ගිණුම බෑන් කරනවා කියලා WhatsApp සමාගමෙන් මට එව්වා. එතකොට WhatsApp කම්පැනි එකෙත් එන ලොකුකම මගෙත් එන ලොකුකම නේද? අපි මොකද බිස්නස් account එකක් එහෙම තියාගන්න බැයිලු. business tools විදියට තමයි PDF සලකන්නේ. අපි දැන් මම ඔයාලට PDF එකක් කිව්වොත් ඒක business tool එකක්. ඒගොල්ලෝ හිතනවා ඇති එකකින් මොකක් හරි business agreement එකක් කරා ඒක කෙනෙකුට දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒකට payment එකක් charge කරන්න ඕනේ. මේ වගේ rules and regulations වලට according to that. අපේ මොන rules and regulations ද නේ? අපේ මොන rules ද? ඉතින් මේ පුතා එක හොඳයි නේද? අපි Telegram group එකක් maintain කරන් යමු මේ videos දාන්න. එතකොට අපිට video storage එකක් වෙනම තියෙනවා. මම එක experiment එකක් කළා. I did one experiment. I directly upload the video to Telegram. Did you download that? පුතාලා ඒක download කළාද? So I Yeah, don't get think down. that method, yeah, sir, it won't be successful because Yes, Yeah. ඒක And පැය now I වාගයක් just to මන් තියාගෙන download හිටියේ it. කැරක් හිටියේ එච්චරයි. කැරක් හිටියේ ඇයි? Do you know the reason? because our internet is slow. Yes, sir. Yes, that is 2 GB file. ඔක gigabyte දෙකක file එකක්. ඒ වෙලාවේ මට WhatsApp account එක තිබ්බේ නැති නිසා මම හදිස්සියට මේ වැඩේ කළේ. කරලා අපි ශනිකව හදාගත්තා. We immediately made that Telegram group, but if I reduce the quality, that may be around 500 GB වලට අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒත් අපරාධනේ නේ. So that's in vain. මේක YouTube හරහා යනවනම් if you use YouTube, that will be very less. And you have YouTube packages. YouTube packages තියෙනවනේ. එතකොට රුපියල් 250කින් විතර කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙයාව download කරන්න විතරක් යනවා පුතා. 2 GB කියන්නේ කීයද පුතා? සාමාන්‍ය prepaid
199 199 එකක් නේද? ඒත් නෑනේ 1.5 GB නේද දෙන්නේ අපිට? ඔව් සර්. right. අනේ මේ sorry ඔයාලට මට කියන්න මම කවදාවත් පොය ඩේ වලට පන්ති දාන්නේ නැහැ. මම කවදාවත් කරන්නේ වැඩි. හරිද? මට අද කරන්න ඕනේ ඔයාලට පණිවිඩ ටිකක් දෙන්න. ඔයාලා මට ඔක්කොට මූණට මේ කියන්න ඕනේ හැමෝටම. හරි? මගේ නෑනේ හොරෙන් එහෙම් මෙහින් වැඩ. හරි? ඉඟි බිඟි වැඩ නෑ. එකක් තමයි පුතා. The first thing you have to participate classes. පන්ති වලට එන්න ඕනේ. මොකද දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මේ lessons යන විදිය දැන් ටික ටික එන්න මහා අමුතු දේවල් වෙනවා. හරි? එතකොට මැස් පාඩම දැක්කනේ උදේ. දැන් හැමෝම මැස් සමහර ඉගෙනගෙන තිබ්බ සමහර ඉගෙනගෙන නැහැ. වීඩියෝ එක බලන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඒක මුලින් ඉඳන්ම බලන්න. අපේ විහිළු තහළු කතා කරන ඒවත් බලන්න. හරි? ඒවලත් හුඟක් දේවල් තියෙනවා. grade 9 වල ඉගෙනගත්තු ගණිතය කියලා කියන්නේ නිකම්ම එකක් විතරයි. ඒකේ හදන්න ගාණක්වත් නැහැ. ඒකේ අර simple equation simultaneous equation වල coefficient වෙනස් වෙච්ච අවස්ථාවක්වත් නැහැ. විහිළුවක් තියෙනවා. හරි? ඒකෙන් තමයි grade 9 වලින් ඔය maths වලට අත ගැහුවත් නැහැ. එපා වෙනවා ඒක. ඒ කියන්නේ maths ගුරුවරයා ගණන් ගන්නෑ. ඒතර grade 10 වල යමක් තියෙනවා. You have something. අනිත් එක තමයි මට මේ සයන්ස් වගේම තමයි මට මැස් පුතා ඔය අත් දෙක වනවනා ගිහිල්ලා බෝඩ් එක ගාවට යනකම් මමගේ ප්ලෑන් එකක් නැහැ. හරි? එතකොට ඉන්න ඔලු ගෙඩි ප්‍රමාණය ඉන්න ළමයින්ගේ දැනුම මට්ටමට අනුව තමයි බෝඩ් එකේ මම ගාණක් හදලා දාන්නේ. So that's the way I do it. Physics calculation science වලත් එහෙමයි. හරි? chemistry calculation chemistry වලත් එහෙමයි. Because the knowledge must be in the body. ඒක body language එකක් වෙන්න ඕනේ. හරි? ඉතින් මුගක් කට්ටිය ආවේ නැහැ. සමහරව කැමැත්තෙන් හිටපු අයට ඉන්න බැරුව ගියා. Because of today, it's poor day. There are lots of functions. ඉතින් මටත් පව් සිද්ධ වෙනවා මම ඒව නැවතුත් මට සමා වෙන්න ඕනේ ඒකට. පළවෙනි කාරණේ ළමයින්ට එක්සෑම් තිබ්බ නිසා පේපර් ක්ලාස් වලට එන්න බෑ කිව්වා. ඉතින් මම ආයෙ කවදාවත් ඒ වැඩේ කරන්නේ. හරි? ඉතින් මේ දැන් මේ කරන පන්තිවත් ආයෙ කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පොයි දවසක රෑ පන්තියක් වැටුනොත් ඒක රෑ 10න් පස්සේ නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද රෝයන් නිසයත් වහනවනේ පුතා රෑ 10ට. හරි? ඒකින්ද රෑ 10න් පස්සේ බොහොම පින්වන්ත විදියට අපිට ටික කරන්න පුළුවන්. morning time මම කරන්නේ. ඒකට sorry. හරි. ඊට පස්සේ maths class එකේ වීඩියෝ එක පුතාලා බලන්න share කරන්න. You can watch it and share it. Okay? ඒක මම උගන්වලා නැහැ. හැබැයි උගන්වලා තියෙනවා. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? Two things same time. උගන්වලා නැහැ කියලා උගන්වුවා කියලා කියනවා. So that's quickly introduction. So that's quick introduction of mathematics. But we have already covered the lesson. පාඩම කරලා ඉවරයි. And you have to practice it. And then you can touch on the link. අර link එක touch කරලා group එකට එන්න. ඊට පස්සේ මම group එක close කරනවා. හරි? ඊට පස්සේ ආයෙ ගන්නෙ නෑ. හරි? So then only ආයෙ ඔය group එකට නම් ගන්නෙම නෑ. හරි? මොකද ඒකේ එතකොට දන්න අයයි නොදන්න අයයි දන්න අය පාඩම ලියාගෙන යනකොට ගානක් හදනකොට තව කෙනෙක් කෑ ගහනවා සර් තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. Why he can't understand? Because of the ignorance of the fundamentals. මූලික කරුණු දන්නේ නැතුව කෙනෙක් ආවොත් මැදදී තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කෑ ගහනවා. ඒකින්ද ඒව ගන්නෙ නේ. මූලික කරුණු දන්න අයට disturb එකක් ඒක. If you know the basic or fundamentals of mathematics, so the newcomer is a disturbance. ඒකින්ද පුතාලා newcomers ලා වෙන්න එපා. ඔය වීඩියෝ එක බලලා මුලින් ඉඳන්ම ක්ලාස් එකට සහභාගී වෙන්න. As I mentioned you, so that class P is twice decreased and speed of teaching is twice increased. ඉතින් maths වෙන්න ඕනේ. හරි? ඒවා විද්‍යාව වගේ නෙමෙයි හරිම ලේසි පොඩි දේවල්. So let's move on. එතකොට අනිත් වැදගත්ම කාරණේ මේක නම් so important. So our basic class is Monday, six to 8. So that this class it's okay, it's never changed. Second part of this within this week, මේ සතියම
මම කිව්වා බදාදා කරමුද කියලා. Wednesday. ඔයාලට බෑ කිව්වා. කිව්වනේ? බෑ කිව්වනේ? හරි. So I was so flexible to you. හරි. එහෙනම් බ්‍රහස්පතින්ද පන්තිය තියනවා කිව්වා. Thursday. ළමයි බොහෝම අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි ඇවිල්ලා හිටියේ. හරි. හුඟක් අඩුවෙන් තමයි ඇවිල්ලා හිටියේ ක්ලාස් එකට. මම හිතන්නේ 20ක්වත් හිටියේ නැද්ද මන්දා? 20. Yes, sir. There were around 15 students average. 15 students. ළමයි 15ක් විතර ඇවිල්ලා හිටියේ. right? ඔයාලට කියන්න තිබුණා මටනේ කිව්වේ නෑ. So I asked you to put it Friday. Friday දාමු කිව්වා. දැන් Thursday විතරක් පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවා. Friday කට්ටිය අඩුයි. So what I have to do now? දැන් මම මොකද කරන්නේ? ඉතින් Sir, if මට you're මේ not going to දවස් do it දෙක on a weekday, then sir, you might have to do on a holiday or weekend, Saturday or Sunday. weekends. ඒත් පුතා weekends වල තමයි හුඟක් ළමයි class occupy වෙලා තියෙන්නේ. So this is science. මේ විද්‍යාවනේ. හරි. එතකොට ඇයි මම දවස් දෙකක් කරන්නේ? මට නිකන් එහෙම ලොකු මේ අසනීපයක් අමාරුවක් නෑනේ ඔයාලට එහෙම කියන්න. එහෙම දවස් දෙකක් කළා කියලා ක්ලාස් ෆීස් දෙගුණ කළා නම් ඕ මට එන ඕවනාව දැන් පන්ති කරන්නයි අර මුදල් කියලා හිතන්න පුළුවන් නෑ. ඉතින් මේ හැමෝගෙම ප්‍රශ්න විසඳන්නත් බෑ. ඒක අපි මේ දවස් දෙක ඇතුළත විසඳගමු. මට මේ අපරාධය ඔයාලා වෙනුවෙන් මේ දවස් 3 තියන් ඉන්න බෑ. තව පන්ති දාගන්න ඕනේ. එකක් තමයි the other one is maths. එතන ගණිත පන්තිය වැටෙන්න ඕනේ Thursday, Wednesday or Friday. එතකොට හෙට දවසේදී ওই තුනෙන් එකකුත් නැතු වෙනවා. Because I do IT classes as well. එතකොට ඒ syllabus එක මේ සතිය පටන් ගන්නවා අනිත් classes එක. එතකොට හදිසිය දවසක් නැතුව ගියොත් මෙවත් නැතු වෙනවා. Our main subject is science, the most difficult one. Therefore, you have to dedicate something for this. ඔය මම කියන්නේ අනිත් පන්ති අතහැරලා දාලා එන්න කියලා. නමුත් but so you have to keep hopes on science because you are science lovers. විද්‍යාවට කැමතිින්ද තමයි මෙතන එන්නේ. මම හොයාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි? එතකොට මගේ වීඩියෝ බලලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හොඳ හින්දා. ඔයාලා ආසාවකුත් ඇති කරන් තියෙනවා විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න. ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ. හරි? ඉතින් ඕන මම රික්වෙස්ට් එකක් කළේ මට මං ගැන අනුකම්පා කරලා මට ටයිම් එකක් දෙන්න. right? නැත්නම් මම සඳුදා විතරක් ක්ලාස් එක කරගෙන යනවා. මට දැනෙන කට්ටියක් එන්නේ නැති පන්ති කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා දවසකදී මේ සිලබස් එක නම් පැය දෙකකින් කරන්න බෑ කියලා. එදාට ඔයාලා කියයි කමන්නේ සර් රෑ 12ට අධි කමන්නේ පන්ති දාන්න කියලා. ඒ කමන්නේ අවශ්‍යතාවය දැනුණාම හැබැයි ඔයාලා එක කියන්නේ එක්සෑම් එකට මාසයක් විතර තිබිලා. ඒ වගේ ප්‍රාතිහාර්ය පාන්න මැජික් කරන්න මට බෑ. හරි? බොරු වැඩ නෑ. ඒකද මම ඇත්ත කිව්වේ මේ අවුරුදු ගානක් උගන්ලා මගේ එක්ස්පීරියන්ස් අයියලා අක්කලාගෙන් අහන්න. හැබැයි ඒකක් ගත්තු කෙනෙක්ගෙන් නිකන් ඔය පිස්සු නටන එන කයිවාරුකාර ගඳයින්ගෙන් අහන්න එපා. හරි? ගඳය තමයි හොඳම වචනේ. ඇයි ගඳ ගහන්න වැඩ නෙව්වා. සුවඳ නම් දසාතේ පැතිරුණත් කමන්නේ. වැරදි අදහස් සමාජයේ පැතිරෙනවා කියන්නේ ගඳ පැතිරෙන්නේ. හරි? Okay, so let's move on. Sir, are you free at Tuesday on the same time? That means Tuesday 6 to 8 or something. Tuesday 6 to 8 පුතා අපේ තියෙනවා දැනට තියෙන ක්ලාස් එකක් 6 to 8 Tuesday. So Tuesday I'm free after 4 o'clock or 5 o'clock. So any day like that. Yes, you may be free, but some of others may not be free. Yes. දැන් මම පළවෙනි කාරණේ කියන්නේ දවස් දෙකක් සතියට සයන්ස් උගන්වන එක හොඳද නරකද මට මේ මැසේජ් එකක් කියවන good or bad? good G bad B එවන්න මැසේජ් එක කැමති නැද්ද දන්නෙත් නැහැ. Very good. Good. Good.
I think first for us to find the time, sir should send like a sir's timetable. So then we can see when we are free or not. That's good idea. එහෙනම් එතකොට මගේ ටයිම් එක වුවත් අපිට Thursday පුළුවන් කියලා කට්ටියක් කියනවා. Some others is a Friday weekend. Some of you will is a Wednesday weekend. Then if I select a set of a cluster of students for as a choice, other will think badly on me. අනිත් අය මං ගැන නිකන් වැරදියට හිතයි නේද? So no, not like that. That means sir can send your timetable or the time that sir you are free. And then students, we can tell when we are free and a time that all or at least most of the students can come to the class. Most of the students can come. So that's Thursday. It has Okay, so also then already, I think yes, we I should have have to do determined on it. Thursday. Thursday තමයි උඟක් අයට කැමති. අපි අර කරපු දවසේ. So can we do classes at early morning? So mostly all are free after 10 p.m. All are free after 10 p.m. Yes, mostly. Mostly, yes, mostly. A good Yes, sir. idea. It's good idea. මම දන්නේ නෑනේ ඔයගොල්ලෝ 10ට නිදා ගන්නවද ඒ වගේ සිද්ධිත් තියෙනවනේ. එහෙමනම් හුඟක් හොඳයි. That's best. එහෙමනම් අපි දවස් දෙකක් නෙමෙයි දවස් තුනක් අධික. Okay, so right. එහෙනම් දැනට මේක කරමුකෝ. අපිට ඔක විසඳ ගන්න දවස් දෙකක් තියෙනවනේ. Now good. So this what's the color change expected? Blue, green, yellow, orange, and finally bricks red. So if you directly heat it, take down next point. If the test tube is heated directly, if the test tube is heated directly, bricks red color precipitate is given. So if the test tube Is heated directly. Test tube එක ඍජුවම රත් කළොත් without water bath. If the test tube is heated directly, the bricks red color precipitate gadol රතු පාට අවක්ෂේපය bricks red color precipitate is given quickly. Okay, now keep your pen aside. Pen පැත්තකින් තියන්න. ටිකක් logical දෙයක් අපි ඉගෙන ගන්න. And now we are going to learn something logical. Okay, look at this. Yes, we learned the Benedict tests. What happens if there's a monosaccharide and when we add equal amount of Benedict solution and heat it, bricks red color precipitate is given. If the bricks red color precipitate is given, that's what? මොකක්ද? Glucose. Yes, that's monosaccharide. Glucose කියන්න බෑ පුතා අපිට කියන්න පුළුවන් එයා monosaccharide එක. That's a monosaccharide. Clear with that? පැහැදිලිද? Yes.
glucose ma කියන්න බෑ. හැබැයි අපිට glucose තිබුණා කියලා කලින් කියලා තිබ්බනම්. If that was a glucose sample, another sample was sucrose, the other sample was fructose. Likewise, if they have given us set of monosaccharides, we have to identify glucose, fructose, and sucrose. Glucose, fructose, දෙන්නම පුතා bricks red color precipitate දෙනවා. Why? So they are monosaccharides. Clear with that? Therefore, we cannot directly say that it's glucose, but we can tell it monosaccharide. හරි හැමෝටම තේරෙනවා ඇති කලින් අපි ඉගෙන ගත්තේ Benedict test එක. That Benedict test give you a direct answer for the existence of monosaccharide. Monosaccharide සඳහා Benedict test එක direct answer එකක් දෙනවා. මොකද්ද direct කියන්නේ? ඒතකොට indirect එකක් තියෙනවා. මේ බලන්නකෝ. Look at this. In your home, you can easily find that sucrose solution. Sucrose solution. Now you add Benedict solution. Benedict solution equal amount, then it is thoroughly mixed here. Now what's the color of this solution? Then put them in solution එකේ වර්ණය මොකද්ද? What's the color of that? So that's blue color because of Benedict. So what exists here? Glucose solution, sorry, sucrose solution and Benedict solution. Okay, now you heat this. Okay, no matter, you directly heat this. How it responds to this Benedict test. Expected color change is bricks red color precipitate. Would it give? මොකද කියන්නේ අපේක්ෂිත වර්ණ විපර්යාසය ගඩොල් රතු පාට අවක්ෂේපය ලැබෙයිද? Yes, Bricks, sir. no, brick red color precipitate is not given. Why is that? Because Because it is a disaccharide. yes, that's a disaccharide. Good. එතකොට disaccharide එකෙන් අර රතු පාට precipitate එක. මොකද්ද මේ රතු පාට? So what's that red color? So this Benedict solution is in blue color. Blue. පුතේ blue color තව solution එකක් කියන්න lab එකේ තියෙන. Copper sulfate. Very good. Copper sulfate. It consists Cu2 plus ions. මොකද පුතා copper atoms වලින් electron දෙකක් ගැලවිලා negative charges දෙකක් ඉවත් වෙලා තියෙන්නේ. මෙයාගෙන් ඉවත් වෙලා. Right? That's why it is Cu2 plus. If any other agent provide that loss to electrons, අර ඉවත් වෙච්ච electron දෙක negative electrons දෙක යට දුන්නොත් පුතා ආයෙත් මෙයා copper බවට පත් වෙනවා. It becomes copper. මේක තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හේතුවක් ඕනනේ අපිට. No need to keep that in your mind.
මොකද ඔයගොල්ලෝ තාම chemistry දන්නේම නැහැ. You know nothing about chemistry. So you just know that electron, proton, neutron, all the things you know. But this chemical reaction, how it happens. So this is called a reduction. Cu2 plus never the copper atoms about a path, you know. That copper atoms actually, it's copper color, that's red color. So that's the reason behind that. ඉතින් මෙවට කියනවා oxidizing, yes, reducing sugars. තව කෙනෙක් reduce කරන්න පුළුවන්. So that's the reason. ඒවා අපිට ලොකු කතා තාම තේරෙන්නේ නැහැ. chemistry දන්නේ අපි. ඒක ඊළඟට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. So this sucrose or Benedict solution, this is not directly answered as it is disaccharide. But if you can convert this sucrose into a monosaccharide, if you convert that sucrose into a monosaccharide, definitely it will give the expected color change. පුතාලට පුළුවන් නම් මේ sucrose කියන disaccharide එක monosaccharide එකක් කරන්න. Okay, tell me. So if you convert that sucrose into monosaccharide, so what are the monosaccharides in it? Sucrose, glucose plus, what's it? Fructose. Okay, good. Fructose. So this is a process of dehydration or hydrolysis. මේ පුතේ dehydration එකක්ද hydrolysis එකක්ද? Dehydrate. Dehydration වුණොත් මේ දෙන්න dehydrate වෙලා water molecule එකක් අයින් වුණොත් නම් sucrose හැදෙනවා. So reverse reaction is dehydration. මේ ආපස්සට වෙන එක තමයි dehydration. But forward reaction is what? Hydration. So for that purpose, we have to add dilute sulfuric acid. අපිට මේකට සිද්ධ වෙනවා dilute sulfuric acid add කරන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වා නේද පොඩි කතාවක් අඟුරු විතරක් ඉතුරු වෙනවා කියලා. ඒ මොකක්ද ඒක? C12 H22 O11. මේකට පුතා දෙයක් දැම්මොත් කාබන් විතරක් ඉතුරු වෙනවා කිව්වා. අනිත් ඒවා water විදිහට ඉවත් වෙනවා. මොනවද දාන්නේ? Concentrated. පටල ගන්න එපා. Concentrated sulfuric acid H2SO4. අර දුම් දාන සාන්ද්‍ර පිච්චෙන sulfuric acid තමයි දාන්නේ. එහෙම වුණොත් ඒක dehydrant එකක්. බලන්නකො මේ අවස්ථා දෙකේ හැටි. Concentrated one is dehydrant. එයා වතුර අයින් කරනවා. But Sir, if you dilute. put dilute, Yes, the same one is dilute sulfuric acid H2SO4. Dilute one, it will hydrolyze. Yeah, hydrolyze karna. Right, look at this. After the hydrolysis of sucrose into glucose and fructose, then you apply Benedict test. Now what would happen? දැන් ඔන්න monosaccharide හැදිලා තියෙන්නේ. Now this is answering to that Benedict test. දැන් මෙයා Benedict test එකට answer කරනවා. Right? ඒ කියන්නේ මේ බලන්න. දැන් ඔන්න හොඳට කල්පනා කරන්න ඕනේ. There is a sample. We don't know this example. That's a sugar. We know that that's a sugar solution. That's X. We don't know it is monosaccharide or disaccharide. Whether monosaccharide or disaccharide, we don't know. But the procedure is first we apply Benedict solution and heat.
अब Benedict solution එකෙන් දාලා පුතා heat කරනවා. But no answer. No answer for direct Benedict. No answer. Then what you do? හැබැයි ඊළඟට next you add dilute sulfuric acid. You add dilute sulfuric acid and then what happens? Answer. So how it answers? It gives bricks red color precipitate. Bricks red. එයා තනියම ඉද්දී Benedict solution එකට answer එකක් දුන්නේ නැහැ. But when you add dilute sulfuric acid, what happens? This it is converted into monosaccharide, then it answers. මගේ ප්‍රශ්නේ එනම් පුතා කලින් මෙතන තිබිලා තියෙන X එක මොකද්ද? What's that X? Monosaccharide or disaccharide? What do you think? Initial X is what? So it's neither disaccharide. Initial X is what? So disaccharide. Disaccharide. You think that's a disaccharide? පුතාලා කියන එක disaccharide එකක් කියලා. What about others? අනිත් අය මොකද කියන්නේ? කොහොමද message ගන්න කට්ටිය? Monosaccharide. සමහරව monosaccharide කියලා කියනවා. දැන් මගේ ප්‍රශ්නේ ඉතින් ඒක monosaccharide එකක් නම් if it is a monosaccharide, why did not it answer when it is applied Benedict solution and heated? ඉතින් monosaccharide එකයි නම් පුතා ඉතින් Benedict solution එක දාලා රත් කරද්දී පළවෙනි අවස්ථාවේ bricks red color precipitate එක දෙන්න තිබුණානේ. නමුත් දුන්නේ නැහැනේ. එහෙනම් එයා monosaccharide එකක් නෙමෙයි. Then it is not a monosaccharide. In the next step, in the second step, what you do? You applied dilute sulfuric acid into that. As just as you add dilute sulfuric acid, it gives bricks red color precipitate. I may හොඳට අහගන්න. I sulfuric acid එක දාලා රත් කරලා හරි Benedict solution ආය දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඇයි? දැනටමත් Benedict දාලායි තියෙන්නේ. Already we have put Benedict solution into this. So we add dilute sulfuric acid. As just as this dilute sulfuric acid is added, sucrose starts to change into monosaccharides. It was මොකද කරන්නේ? Solution එකේ ඉන්නවා දැන් Benedict. Glucose ආපු ගම නේද? රගෙඩියා කොහෙද හිටියේ මෙච්චර කල් කියලා අන්න color change එක එනවා. What's that color change? Bricks red color precipitate. ඔන්න අර bricks red color precipitate එක එනවා. Understood? Okay. පුතා දැන් students ලා ප්‍රමාණයක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ නම් ටික ඉක්මනටම type කරන්න. Type your names. Excuse me, sir. Yes. Sir, then that solution didn't reply for Benedict solution because it did not hydrolyze. Is it because Yes, of that? it was not hydrolyzed. It was not hydrolyzed into what? Monosaccharide. It was not hydrolyzed into monosaccharide because monosaccharides only answer to the Benedict test directly. Could you understand? Monosaccharides only answer to the Benedict test directly. Monosaccharide වලට Benedict solution එක දාලා රත් කළොත් විතරයි quick answer එක දෙන්නේ. නැත්නම් disaccharide answer කරන්නේ නැහැ. No disaccharides answer to that. Right? අපි ඒක ලියා ගමු. Let's write that.
then you find it easy to understand. Okay. පුදාමේ late late වෙලා පන්තියට ආවේ ඇයි ඔයගොල්ලෝ? What happens to you? Power failure එකක්ද? මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? නැත්නම් classes තිබුණාද? What happened? ඔය එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හේතු කිහිපයක් දාන්න. I was not at home. පුතා පන්සල් ගියාද? Right. The other one. Right reasons. මෙම ඔයගොල්ලන්ගේ හේතු වලට කට්ටියක් ආවනේ හුඟ දැන් පහුවිලා. ඔයාලගේ හේතු මට කියන්න. හරි? අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට වෙන ටීචර් කෙනෙකුට කියන්න බැරි වෙයි හේතු. කේන්ති යනවා, බයිනවා එන ප්‍රශ්න. මට කියන්න පුළුවන්. හරි? සමහරව හිතලා තියෙනවා තාමත් පන්තිය 7ට පටන් ගන්න කියලා. ඔව් එහෙමත් තියෙනව නේද? එහෙම හිතුවද? බලන්න එහෙම 7ට කියලා හිතපු කට්ටිය. You thought that class starts at 7. So I thought class is at 8. ඒක තමයි හොඳ මේක. Right? Yes, Zumi, class is at 8. 8 වලට තිබ්බා අද උදේ 8ට එකක්. ඔයාට AM PM පැටලලා තියෙන. Right? සර් මේ ක්ලාස් එක 7ට කරන්න බැරිද? බෑ පුතා කොවිඩ් කාලේ මට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ප්‍රශ්නයක් ආවා මේ 6ට ක්ලාස් එක ඉවරලා මම ෆිසිකල් ක්ලාස් එක ඉවරලා මං ආවා. හරිද? මොකද මට හරි කරදර කරපු මේ පන්නල පැත්තේ ක්ලාස් එකක් තිබ්බා. ඒ අම්මලාගෙන් බේරෙන්න බෑ. හරි? එතන ළමයි 30 ගාණක් හිටියා. හරි? ඒගොල්ලෝ මට ඇත්තටම උදව් කළා. හැබැයි එහෙමයි කියලා මට පසු කාලීන ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වුණා මට කියලා පේපර් ක්ලාස් එකකුත් ඒ වගේ කරගන්න. මම මේකට ගියේ නෑ. හරි සන්තෝෂයි. මොකද උනේ? අම්මලා ටික එකතු වෙලා ක්ලාස් එකේ ළමයි ඔක්කොම ටික කතා කරලා ස්කූල් ටීචර්ට බාර දුන්නා. හරි? දැන් වැඩේ හොඳට යනවා. මම ආයෙත් කරන්නේ. ඒකම තව ළමයි හිටියා around another 25 students ඔය සඳලංකා ප්‍රදේශේ. ඉතින් මට ඕවා තමයි බාධා තිබ්බේ. ඒකයි 7ට මහා අසාමාන්‍ය වෙලාවට පන්තියක් දාලා තිබ්බේ. Now my timetable is regular, so that's 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 ඔහොම යන්නේ. එතකොට මට interval ඔය විනාඩි 5ක් විතර තිබ්බම ඇති. Right? So ඉතින් පුතා මේ time එක adjust කරගන්න 6 වලට ආයෙනම් මෙව වෙනස් කරන්න බෑ because this is the main subject. මේක main subject එකක්. මම මේ අනිත් ඒවා ඩිමීන් කරනව නෙමෙයි. මම ඔයාගේ පැත්තෙන් කියන්නේ. ඔයා එකට කැපකිරීමක් කරන්න ඕන. Right. තරහ නැනේ කෙමිත මාත් එක්ක. What to do? මොනවා කරන්නද? Right. Yes, පුතා අපි monosaccharide identification එක ලියලා ඉවරයි. එතන දාගන්න පොඩි statement එකක්. මම පෑන අතට ගන්න එපා කියලා ඉතින් ඕනේ. හොරෙන් ලිව්වනම් කරන්න දෙයක් නැහැ. Now right. Monosaccharides can be identified. Monosaccharides can be identified as it gives. Monosaccharides can be identified as it gives bricks red color precipitate. Bricks red color precipitate when heated with Benedict solution.
Okay, sir. Shahin, Shashin. Okay. So when next class? ඊළඟ class එක group එකේ discuss කරමු පුතා. අපේ group එක please මේ pin කරන්න. pin එක ගහන්න අපේ group එකට උඩම තියෙන. ඔයාලගේ science එකයි maths එකයි මම කළත් කමන්නේ වෙන teacher කෙනෙක් කළත් කමන්නේ science maths pin කරලා උඩටම ගන්න. ඒවා නිතරම බලන්න හරි අපේ groups. Right. මම ආයෙත් අහනවා ඔයගොල්ලන්ගේ මොනවා හරි solution එකක්. So whatever the solution, you don't know what's inside that. මොකද දන්නේ නැති වෙන්නේ. කෙමිත ඔය කෙමිත මයික් එක on වෙලා අපිට ඇහෙනවා ගෙදර ඉව ඔක්කොම. හරි. මට edit කරන්න වෙලාවක් නැහැ ඒකයි. Right. Yes, there's a X substance in the test tube. When you heat that with Benedict, it gives bricks color precipitate. It gives bricks color precipitate. Then what can you tell about this X solution? It's a monosaccharide solution. Monosaccharide solution. Evan උත්තරේ කිව්ව විතරයි කියලා මෙව්වා නේද? හරි. Okay, good. So that's bricks red color precipitate. So it is given by, so then what's X? Monosaccharide. Monosaccharide. හරි. එහෙනම් ඔන්න සුපිරියට තේරුණා. පුතා එතකොට අපේ tute එකේ in our tute there's a place to explain this. මේක ලස්සනට flow chart එකක් විදිහට color change එක අපි දීලා තියෙනවා text box ලස්සනට ඇඳලා ඇති හරි. If you have printed out that, so you can do it. Good. Okay, second instance. දෙවෙනි අවස්ථාව. මේ විභාගයට ප්‍රශ්න එන විදිහ. ඔයාලා මේක ලියාගත්තේ නෑනේ. මම ආයෙ ලියන්න. හරි. Yes. You heat this Y substance with Benedict solution. Y is heated with Benedict. Bricks red color? No. Bricks red precipitate. What's the reason behind that? Okay, there's a reason. So what can you tell about Y? Y කියන්නේ මොකක්ද? It's a disaccharide solution. Disaccharide solution. Disaccharide. No. ඔයාලගේ උත්තරේ වැරදි. දැන් පුතා bricks red color precipitate එකක් දෙනවද උතන? ලුණු ටිකක් දාලා තිබ්බන. If that's a salt solution, will it give a bricks red color? නෑ. ඔයාලා කියනවා No, sir. bricks red color precipitate එකක් ආවේ නෑනේ. ඒකින්ද ඔය තියෙන disaccharide. දෙයනේ මම දාලා තියෙන ලුණු මේකට. හරි? That's salt. බලන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ හිතන විදිය. The way you think is wrong. ඔයාලගේ උත්තරේ වෙන්න ඕනේ මොකක්ද ඒක? ඒක monosaccharide එකක් නම් නෙමෙයි. What's your answer? It is. So Y is not a monosaccharide. තේරුණාද පුතේ? So you have to be logical. So that means okay, Y is not a monosaccharide. Okay, third instance. Y is added dilute sulfuric acid, then Benedict. First dilute sulfuric acid, then Benedict solution, and you heat that.
then it gives bricks red color precipitate. This Y compound is hydrolyzed with dilute sulfuric acid, and secondly, it is heated with Benedict solution. Then that bricks red color precipitate is given. You have already determined that Y is not a monosaccharide. Y monosaccharide එකක් නෙමෙයි. හැබැයි ඔගොල්ලෝ එයාව hydrolyze කරලා බලනකොට bricks red color precipitate එක දුන්නා. එහෙනම් මොකක්ද ඒක? Then what's that? disaccharide. දැන් නම් පුතාලට කියන්න පුළුවන් y කියන්නේ කවුද? Therefore y is a disaccharide. මට මේක අවංකවම, okay, honestly tell me, could you understand? මට ඕනේ තේරුණ අය understood you අකුර understood you, not understood in, partially p භාගයට තේරුණා. Right. Students who understood this partially, you have to do a sketch works. තනියම කටසටහන් ගා මේක logic එක ඔලුවට දාගන්න. So you have to take this logic into your brain. Then it will never lose from your brain. ඒක කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඔය එකපාර තීරිච්ච අයට අමතක වෙනවා. තේරුණාද? ඔය භාගයට තීරිච්ච අයට අමතක වෙන්නේ. එතන මම එක n එකක් දැක්කා. ඔය පුතා වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳන් බලන්න ඕනේ. උඟක් තේරුන්නේ නැත්නම් මේක ලේට් වෙලා ආපු නිසා. එතකොට ඒ අයම අද මැත්ස් එකට එන්නේ නැතුව ඇති. හරි? පුතේ වුණ මැත්ස් වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා group එකට බලන්න. ඒකත් මම නෝට් එකක් ලියාගෙන නැතුව පහුවෙලා ආපු කිසිම කෙනෙක් group එකට ගන්නෙ නැහැ. මට ඕනේ මේ ක්ලාස් එකෙන් ඒ සාමාර්ථ ටිකක් මගේ විද්‍යා විෂයට. ඒකට මට mathematics ඕනේ 100%. ගණන් බැරි මිනිස්සුන්ට ලේසි නෑ science වලට එකක් ගන්න. So that's impossible. Therefore, I won't make them 100% accurate in mathematics. Then I find it easy to give A pass for science. Okay, that's my aim. Excuse me, sir. Yes, tell me, son. Sir, සර්ගේ max class එකේ තියෙන fixed date එකක් තියනවාද? ඔව් පුතා, fixed date එකක් තියෙනවා. මට fix කරගන්න බැරි. ඔයාලා නිසාම තමයි. කාටවත් නොදුන්න දවස් වෙලාවල් 3ක් මම ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ solve වෙයි. හරි? maths class එක දාගන්න මට බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා. Same problem arising again. ඉතින් මේ යෝජනාවක් ආවා after 10 pm කියලා. අපි ඒක සලකලා බලමු. හැබැයි හැමෝම එකට එන්න ඕනේ, හැමෝම එන්න ඕන. right? So එක්කෙනෙක්වත් දාලා යන්න මම කැමතිත් නෑ. නැත්තම් මගේ හිතුමතේට නෑ Thursdayම තමයි කියලා කියනවනේ. ඒ ගතිය මගේ නැහැ. So I don't want to hurt anyone. කාගේවත් අතහැරලා දැන් අපි ඔක්කොම trip එකක් යනකොට මට එන්න බැයි නම් මාව දාලා යනවනම් so ඒක හුඟක් painful නේ. යන අයටත් එහෙමයි, ඉන්න කෙනාටත් එහෙමයි. ඉතින් මම හිතන්නේ නෑ. So therefore try to support me. මට උදව්වක් දීලා අපි ඔක්කොම මේ වැඩේ ගොඩ දාගමු. right? පුතේ එහෙනම් මම මෙච්චර ඔට්ටු වෙන්නේ නැහැ මේක මේ නෝට් එක දීලා ඉවර කළ හැකි. ඒ වුණාට මේක ඔලුවට යන්නේ. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මේකේ දෙයක් තියෙනවා. There is something to learn. Monosaccharide, disaccharide. That polysaccharide identification identity is very easy. Okay, now take down. You have already taken down the topic identification of
disaccharide? If not, latecomers, please take down identification of disaccharides. First, we check that whether it is a disaccharide or monosaccharide. Monosaccharide එකක්ද කියලා බලන්න ඕනේ. Check. Check for monosaccharides. ඉස්සලා monosaccharide test එක කරනවා. මොකද්ද පුතේ? So we take that X solution, X එක sugar එකක් කියලා හිතමු. X sugar is added Benedict and heat. No answer. No answer. What's your conclusion? X is not a X is not a monosaccharide. X is not a monosaccharide. X monosaccharide එකක් නොවේ. So this is the first step. Second step. So should we write that now or will you give it as a note later? Yes. In the second step, what you do, you take the sample, you add what? Dilute, okay? Dilute H2SO4 to X. Then what you add? Already you have added Benedict. කමක් නැහැ පුතා. ආයි Benedict තියනවා කියලා එක දැනෙන්න. ඔයා මේකේ Benedict කියලා දාන්න. Benedict. Already Benedict exists. Okay, so that's why it's blue in color. අපි blue color එකත් add කරමු මේකට. So here also that exists. Then you heat it. Yes. කලින් රත් කරලා තියෙන්නේ හොත්තට රත් කරපු එකට dilute sulfuric acid දාපු ගමන් Benedict solution එක bricks red color precipitate එක දෙනවා. It gives the bricks red color precipitate because we add it to the heated substance එකට දාන්නේ. රත් වෙලා තියෙන ඒවට දාන්නේ. ඉතින් ආය අමුතුවෙන් රත් කරන්න ඕනේ. dilute sulfuric acid දාපු හැටි පුතා monosaccharide හැදෙනවා. monosaccharide හැදිච්ච ගමන් Benedict එතන ඉන්නවා. එයා මොකද කරන්නේ? ආව නේද එළියට කියලා අල්ල ගන්නවා. So now second step, take down. Yes. Second step. Yes, no answer to monosaccharide. So that means it's not a monosaccharide. No answer, Benedict solution alone. Now we do that. X is added. X is added dilute sulfuric acid. Then you heat it with Benedict. ඇත්තටම පුතා මේ පියවර ඕනද? Do you think that this step is required? If you do that quickly as the earlier one is done, කලින් ටෙස්ට් එක කරපු ගමන්ම නම් කරන්නේ තාමත් ටෙස්ට් ටියුබ් එක රත් වෙලායි තියෙන්නේ. No need to heat. No need to add Benedict because already we have added that Benedict.
මම කියන එක තේරෙනවද? මට හිතෙනවා දෙන්නේ තුන් දෙනෙක්ගේ ඔළුව ඇතුළට මේක යන්නේ නැහැ කියලා. I don't know the reason. මට එහෙම දැනුණොත් දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් ඉන්නවාමයි පන්තියේ. Sir, I can't understand. ආයි කි තේරෙනව නේද? තව එහෙම ඉන්නවද පුතාලා? බය නැතුව කියන්න. Good. කෙත් මිත. ඔයාලා මේ දෙන්නම පරක් වෙලාද ආවේ? Both you came late. Sir, I came late. You came late. And කෙත් මිත also. No? Doesn't matter. පුතා මේ Benedict solution එකක් දැම්මොත් monosaccharides ඒකට. පුතා monosaccharides ටික කියන්න මට. Glucose, fructose, okay, galactose. That's glucose, fructose. Glucose, fructose වලට පුතා මේ අපි Benedict test එක දැම්මොත් මොකක්ද එන result එක? So what's that result? Excuse me, sir. Yes. Please. My timer is sending the notes. No. මම ඇහුවේ මොකද්ද? What happens if you add Benedict solution to glucose and fructose? මොකුත් වෙන්නේ නැහැ ඉතින්. රත් කරන්න ඕන. So you have to eat that. Okay? And you add that Benedict solution to monosaccharide, glucose, fructose like, and we have to heat it. That Benedict solution is already blue color. When nil part of Benedict solution එක පුතා, it is subjected to a color change with that monosaccharide. Monosaccharide සමග Benedict solution එකේ color change එකක් වෙනවා අපි රත් කරනකොට. So what's that color change? Blue, green, next. Yellow, green, Yellow. Yellow. Orange. Finally, bricks red color. තේරුණාද පුතේ? දැන් මැද තියෙන color ටික මතක නැතුව ඇති පහුවෙලා ආපු අයට. ඔයාලා මතක තියාගන්න. So blue color is changed into bricks red in the presence of monosaccharides when heated. ඔය දෙන්නට පැහැදිලිද දැන්? ඔන්න monosaccharide වල කතා. If it is not a monosaccharide, එයා monosaccharide එකක් නෙමෙයි නම්, it's a sugar but not a monosaccharide, it will never answer to this Benedict test as earlier. Benedict දාලා රත් කළාට පුතා color change එකක් එන්නේ නැහැ. එයා blue ම තමයි. It is still remains in blue. Why? This disaccharide එකක් වෙන්න පුළුවන් එයා. ඒ කියන්නේ maltose, sucrose. The other one is lactose. Oh. They do not answer to this. ඒගොල්ලෝ මේකට පිළිතුරු දෙන්නේ නැහැ Benedict solution එකට. ඇයි? Reason behind that is that Benedict solution cannot be reduced by them. මේ දෙන්නට බෑ Benedict solution එක bricks red color කරන්න because they are disaccharides. හැබැයි but you know how to convert disaccharides into monosaccharide. What's that method? That method is we have to add dilute sulfuric acid, then it is converted into monosaccharide. And api disaccharide එක අපි හිතමුකෝ ඔයා okay, let's assume that's sucrose. පුතේ sucrose එක hydrolyze කළොත් මොනවද හැදෙන්නේ? So glucose plus fructose. Glucose plus fructose. Glucose plus fructose means both are monosaccharides. එහෙනම් monosaccharides හැදෙනවා. ඉතින් මේ දෙවෙනි අවස්ථාවේදී පුතා පළවෙනි අවස්ථාවේ bricks red color precipitate එක නෑ, no answer. But we add dilute sulfuric acid. So this is hydrolyzing agent. As a result of this X disaccharide is converted into monosaccharides. Then Benedict solution convert that into bricks red color. So we write bricks red color precipitate. එයා පතුලට මිදෙන කුඩු වගේක්. හරි? So that's water insoluble. Precipitate කියන්නේ ඒකයි. Precipitate. Bricks red color precipitate is formed
Now we have to backtrack. What backtrack කරනවා කියන්නේ? කවුරුහරි අපේ කම්පියුටර් එකට පැනලා හොරෙන් ring කළා through the network අපේ data බැලුවොත් එහෙම. So we can backtrack. අපිට පුළුවන් අනිත් පැත්තට හොයාගෙන යන්න කවුද ආවේ කියලා. එයා ආපු track එක දිගේ. Yes. ඒ වගේ අපි backtrack කරමු. So bricks red color precipitate was given after hydrolysis. එහෙනම් පුතා X hydrolyze කළාන් පස්සේ විතර නම් bricks red color precipitate එක දුන්නේ. X is monosaccharide or disaccharide. What do you think? X is monosaccharide or disaccharide? Disaccharide. So that's a disaccharide. Why don't you tell that it is a monosaccharide? Because first initial check with only Benedict, it was fail. එයා fail වුණා. පළමු අවස්ථාවේදී එයාට බැර වුණා X sugar එකට බැරුව ගියා Benedict bricks red color precipitate එකට අරන් යන්න. So that's because of X is not a monosaccharide, but when you hydrolyze it with dilute sulfuric acid, it started to give that bricks red color precipitate. That means it has been hydrolyzed this time. Before the hydrolysis of it, what was X? That was a disaccharide. It was so logical. Logical නැද්ද? Then තේරුණා නේද? Now could you understand it? Yes, sir. හරි. Then තේරුණා Yes, sir. මට 100% තේරුණා කට්ටිය. ඔයගොල්ලන්ගේ percentage එක දාන්න. Wait. දෙමෙපා. I want to count. මට තේරුණා ගැන ගන්න ඕනේ. Okay, now start messaging. Understood? තේරුණායි විතරක් okay කියලා message එකක් ගන්න. තේරුණා පමණයි. Okay, participants again. Good. හරි. තේරුණා ඔච්චරයි ඉන්නේ නේ. නොතේරුණු අය. දැන් උන නොතේරුණා. Those who could not understand. Not කියලා message එකක් දාන්න. දැන් ඔය තේරුම් නැති අය සහ තේරුණු අය අතර මැද තවත් කොටසක් ඉන්නවා. මුකුත් උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ. එයාලා කවුද එතකොට? අබාන බාගෙට තේරුණ අය මට half කියලා message එකක් දාන්න h. අපිට බාගෙට තේරුණේ. Right, okay. මේක මගේ ජීවිතේ මං ඉස්සරලාම ඉගෙන ගත්තේ උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාවට. හරි. එතනත් අපේ උසස් පෙළ ළමයින්ගේ නොතේරුණු අය හිටියා. ඉතින් මට ඔය ආන්සර් එක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි මම ඔය නොතේරුණු 4 දිනකටත් පැහැදිලි කරනවා මෙහෙම. හැබැයි ලේට් කමර්ස්ලද දන්නේ කලින් ක්ලාස් ආවේ නැද්ද දන්නෙත් නැහැ. Doesn't matter. Then තේරෙන්න යන්න. Benedict solution එක විතරක් රත් කරනවා. You heat with only Benedict. No answer.
No answer villa. Dilute sulfuric with dilute sulfuric acid and Benedict. Answer. So what that X substance? Benedict වලට තනියම react කරන්නේ නැතුව hydrolyze කළාට පස්සේ response කරනවා නම් if it responds after the hydrolysis, X is a disaccharide. If the substance X makes කියන එක directly Benedict වලට answer එකක් දුන්න නම් bricks red color එකපාරට answer එකක් දුන්න නම් what's that X? Monosaccharide or disaccharide? Die. මේ ඩයි කියපු එක නේද දෙයකලානේ. Monosaccharide. 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 අපි පළවෙනි එක්ස්පෙරිමන්ට් එක. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න බයොලොජි වලටත් පට්ටම අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. හරි? වෙන දේවල් කල්පනා කර කර ඒ කියලා දෙන වෙලාවේදී පොඩ්ඩක් මොකද්ද ඩයිසෙකරයිඩ් හරි ඒක ආන්සර් කරන්න නැහැ කිව්වා. ඊට පස්සේ ඔළුව අහකට ගන්න බෑ. තව කාරණයක් තියෙන්න පුළුවන්. There's another point you have to keep in your mind. If you understood that, that's not 100% accurate. There's another point to understand by using that. කලින් තේරුම් ගත්ත එක පාවිච්චි කරලා තව එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔළුව අහකට ගන්න බෑ. ඒ දෙකම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ තව එකක් තේරුම් ගන්න. Science is like that. So you have to keen on in each minute of the participation. මේ අපේ පන්තියේ හැම විනාඩියකම සිහියෙන් ඉන්න ඕනේ. කොහොමද අද පන්ති ආපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට ඇති වෙන තත්ත්වය කියන්නකෝ දැන් මට ඔයාලා. අද ආපු නැති අය ඉන්නවනේ. හරි? ඉතින් වීඩියෝ එකම බලලා තමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ. So they have to watch the video. Definitely. Okay? It's must. Right. Take down like this. When a monosaccharide is heated with හිතන ගමන් ලියන්න. So you have to think and write. When a monosaccharide is heated with blue color Benedict solution, it is turned into brick red precipitate. Okay, read it several times. Keep වතාවක් කියගන්න. Right? Now confirm your knowledge, understanding. Now you know what? ඔයාලා මොකද්ද තේරුම් ගත්තේ? Monosaccharide එකක් Benedict solution එකත් එක්ක රත් කළොත් what's the expected color change? Red. Brick red. Bricks red color. I ask you what's expected color change? වර්ණ විපර්යාස ඇහුවේ හොඳද? තේරුණා නේද? Logically හිතන්න. අහන එකටම උත්තර දෙන්න. Blue color to bricks red color. Blue color to
bricks red precipitate. තේරුණාද? හරි. ඔන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නේ යනවා logically answers දෙන්න. හරි. Don't write this. If a monosaccharide solution is heated with Benedict solution in a water bath, what is the expected color change? No answer. මම monosaccharide එකක් කියලා මම කිව්වේ. Blue Liquid into into blue into Blue, green, green, yellow, yellow into orange, yellow orange into orange, into orange into brick red. right. හරි. මේ යන්නකෝ. හරියට හරි. හැබැයි එක පුතෙක් කිව්වා no answer කියලා. ඒ පුතාව මම දැක්කේ නැහැ කවුද කියලා. හරි. හරි දැක්කත් මම දැන් නම කියන්නේ දැන්. හරි. ඒ පුතා විතරක් නෙමෙයි. එයා ඉතින් බය නැතුව එයාගේ උත්තරේ කියනවනේ. එහෙම නොකියන අයත් ඉන්නවා. එයා අහපු ප්‍රශ්නට ලොජිකල් ආන්සර් එකක් නෙමෙයි දෙන්නේ. මොකද? අපි මෙතනදී ඉගෙන ගත්තේ කාරණා දෙකයි. එක්ක එකක් මොනොසැකරයිඩ් එකක්, එක්ක අනික ඩයිසැකරයිඩ් එකක්. right? මොනොසැකරයිඩ් එකක් නම් එක්ක ආන්සර් එක දෙනවා, ඩයිසැකරයිඩ් එකක් නම් ආන්සර් එක දෙන්නේ නැහැ. no answer. so කලින් කියපු එක නෙමෙයි නම් දෙවෙනි එක සත්‍ය විය යුතුයි. if the first one is not true, the second one is true. එහෙම හිතලා තමයි යා logically යන්නේ. That's not the real logical way. හරි? ඒ කියපු එක තේරුනේ ඒ පුතාටයි මටයි විතරයි. අනිත් එක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. Okay. If the solution is monosaccharide, definitely it answers to the Benedict test. Benedict test එකට answer එක දෙන්නේ පුතා monosaccharide විතරයි. Yeah, direct රත් කළොත් if you heat that directly, it will give the expected color change quickly as blue to bricks red color. කෙලින්ම දෙනවා. ඇයි direct රත් කරන්නේ test tube එක තියලා? Quickly it gives. But if you heat that in a water bath, ඔගොල්ලෝ ජල තාපකයක මේක රත් කළොත් හිමීට තමයි heat එක ලැබෙන්නේ. Then expected color change happens slowly. How? Blue, green, කොළ පාට වඩාත් ළඟ yellow. Then yellow is very quick to convert orange. Finally, Brick red. brick red precipitate. මේ හිමීට රත් කළොත් දැන් තේරුණාද ඒ ටික? Could you understand that? Yes, sir. Monosaccharide කතාව ඉවරයි. If it is a disaccharide, if the sugar is a disaccharide, no answer. Benedict එක්ක තනියම එයාට උත්තරයක් දීගන්න බෑ. No answer along with Benedict at heating. Benedict එක්ක රත් කළොත් පුතා ඩයිසැකරයිඩ් එකක් නම් මේ color change එක දෙන්නේ නැහැ. No answer. But you can convert this disaccharide into monosaccharide by the process called hydrolysis. But when the disaccharide is hydrolyzed, when the disaccharide is hydrolyzed into monosaccharide,
when the disaccharide is hydrolyzed into monosaccharide by කවුද පුතේ hydrolyze කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ? So, Good. Can. sodium Sulfuric acid. sulfide. Diluted sulfuric. Dilute sulfuric acid. දුවෙක් කිව්ව නේද sodium hydroxide කියලා. ඒ පුතේ මේ protein හොඳද? හරි. If the monosaccharide, so if the disaccharide is hydrolyzed into monosaccharide by dilute sulfuric acid, it answers Benedict. හරිනේ තින්නේද? ඩයිසැකරයිඩ් එක මොනොසැකරයිඩ් කළාට පස්සේ මේ ආන්සරක දෙන්න ඕනේනේ. මොකද ඒගොල්ලෝ මොනොසැකරයිඩ් නේ. හරි? හැබැයි කවද මොනොසැකරයිඩ් වලට හයිඩ්‍රලයිස් කළේ? ඩයිසැකරයිඩ් එකක්. Therefore that substance is a disaccharide. හරි? ඉතින් අපේ එක්සෑම් එකට එහෙම අහනවා. මෙන්න මෙහෙම. පුතා එහෙම කළත් ආන්සර් එකක් නැත්නම් if no answer to both, what's your final conclusion? දෙකටම උත්තර නැහැ. ඕන දැන් ලොජිකල් උත්තරයක් ඕනේ. අහ කියන්න එපා. දැන් කියයි දැන් ඒක සර් පොලිසැකරයිඩ් එකක් කියලා. It's not a carbohydrate. It's not a Carbohydrate. එහෙම කියන්න බෑ. මොකද ඔය බෙන්ඩික්ට් වලට ආන්සර් දෙන්නේ නැති කාබෝහයිඩ්‍රේට් තියෙනවනේ පුතා. So it's not a disaccharide. ඔව් ඒ මේ ගසත් මේ අඹ ගසත් ඒ අඹ ගසුත් හැර තවත් ගස් තිබේද? ඔව් බොහෝ ගස් තිබේ. නමුත් ඒවා අඹ නොවේ. හරිද? නමුත් ඒවා අඹ නොවේ. ඒ වගේ එකක් නෙමෙයි. right. මොකද්ද කියන්න වෙන්නේ පුතා? ඔව්. එහෙම උත්තරයක් දෙන්නේ නැත්නම් ඒවා මොනොසැකරයිඩ් උත් නෙමෙයි. ඩයිසැකරයිඩ් උත් නෙමෙයි. ඔච්චරයි අපිට කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට කියන්න බෑ. ඒ දෙකටම දෙන්නේ නැත්නම් එහෙනම් ඊළඟට තියෙන්නේ මොකද්ද? මොනොසැකරයිඩ් උත් නෙමෙයි, ඩයිසැකරයිඩ් නෙමෙයි. පොලිසැකරයිඩ්. සර් ඒවා පොලිසැකරයිඩ්. එහෙම කියන්න බෑ. මේකේ තිබ්බ නිකන් ඇල් වතුර විතර නම් ඔය මුකුත් වෙන්නේ නැහනේ. හරි? අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක මොනොසැකරයිඩ් නන් නෙමෙයි. It's not a disaccharide. ඉතින් අපි ලියනවා. If the sugar is disaccharide කියලා පටන් ගත්තේ. If no answer to both, it is not either monosaccharide nor disaccharide. ඔච්චරයි කියන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ බුද්ධි මට්ටමේ ප්‍රශ්න නැහැ. එතකොට මා උගන්න එක වේගෙන් කියලා කියන්නත් බෑ. මොකක්ද එන ප්‍රශ්නේ? So what's the problem? The way of thinking. Understanding. Yes? Sorry? The way of understanding. The way of understanding. Really. So you have to practice it. හිත train කරන්න ඕනේ පුතා logical thinking වලට. හැම වෙලේම logical thinking වලට හිත පුරුදු පුහුණු කරන්න ඕනේ. ඒකින්ද අපිට ඉස්සර තිබ්බ scientific method කියලා එකක් උගන්වන්න. So you had to learn scientific method, but nowadays it has been removed from the science, but still remained in that art subject. මේ logic කියලා තර්ක ශාස්ත්‍රයට අන්න එක තියෙනවා. Scientific method. Science වල නේ. විද්‍යාඥයෙක් හිතන්නේ කොහොමද? How a scientist think. That's a scientific method. ඒක අපේ syllabus එකේ නේ. අන්න තියෙනවා arts section. arts
කෙනෙක් කලාව හදාරනවා නම් තර්ක ශාස්ත්‍රය ලොජික් වලට අන්න එක උගන්වනවා. හරි? ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. කමක් නැහැ. පුතා මේ දේත් ලියා ගන්න. Okay, write this as well. Right. So I wind up the class from here. මම මෙතනින් පන්ති අවසන් කරනවා. පුතාලා print screen එකක් ගන්න මේකේ. මම මේක next day morning, so I'll send you this. මොකද ඔයගොල්ලන්ට මම mess එක දාලා තියෙනවා. So you have to watch that maths video and take down it එක කඩදාසියක හරි ලියලියා practice කරන්න පුතේ. හරි? ඊට පස්සේ මම next day morning මේක දානවා. If you could understand, if you think that mathematics is logically, you can learn that in scientifically, so you can come to the group. Okay, so thank you so much for the participation. Have a nice night. Tiron Sarnai. God bless. Thank you. Thank you, sir. God Thank bless you, you. sir. Nice. Good night, sir. Good night.